Hey guys, welcome back to our channel. This is Dipanto And myself Meter. and here with the Calcutta Boizz, and also welcome to the day 2 of Paridhi 2022. So as you guys all know, there are a hell number of events going on in our college. So without wasting any more time, let's explore Paridhi. So guys, presenting electrical domain থেকে electrospark এবং fusion এর ব্যাপারটা জেনে নেব. So hello everyone, this is electrical domains. We have two events over here, electrospark and fusion. So let's go and see fusion first. okay. So this is our on-spot event. There are two players playing against each other. Basically the lights will blink, we have to switch it off. And this is a very graceful event this year. We have so many participants. So basically this is a fusion event which we have. Moving on, we have the other event which is electrospark. This is basically a main event which is 4 rounds. You can see here this is the third round event. We have permutation and combination of numbers. Players have to select and they'll get the right combination, the bulk. So basically this is our two events which we have in the electrical event. Okay, thank you. So basically our manual robotics arena, its name is Road to Heaven. এখানে এই বটটার মেন পারপাস হলো এখান থেকে স্টার্টিং পয়েন্ট আছে, ওখান থেকে বটটা যাবে। There are a few obstacles they have to cover. পুরো অবস্টাকেলটা কভার করে the obstacles if required আর স্কিপ নেওয়াতে ওদের অবস্টাকেলসগুলো এখানে বেসিক্যালি ক্রস করতে হবে। আরেকটা পারপাস হচ্ছে আমরা এখানে প্রত্যেকটা পার্টিসিপেন্টকে দুটো করে স্কিপ করতে দেওয়ার একটা চান্স দেবো অবস্টাকেলগুলো, যেটা ওদের টাফ লাগছে। আর 3 নম্বর অবস্টাকেল যদি ওরা স্কিপ করতে চায় তাহলে দেয়ার উইল বি আ টাইম পেনাল্টি। আর তার সাথে প্রত্যেকটা হ্যান্ড টাচে একটা মিনিমাল পেনাল্টি পড়বে, আর 1 skip is equivalent to 4 hand touches. Okay. So this is the main purpose of this whole robotics arena, and this event name is Road to Heaven. Okay, thank you. Guys, please come and register at our event, Road to Heaven, and you'll get prize money. Hand touch. না ওঠেনি। Hand touch. আরে পুরো পেছনে নিয়ে যা আবার ওটা ওঠা। Hand touch. Stop. টেকনিক্যাল লাইন আপ। ফার্স্টে চলে আসে। তুমি পড়ে যাবে। সো গাইজ লাইন অফ চেজ এটা, তো চলো এটা গিয়ে দেখা যাক যে কি ব্যাপারটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে। I am Milagri Kundu, second year Megatronix. So welcome to our event Line of Chase. So this is basically a line forward event. There is a line, as you can see in the white. In the white side there is a black line and a bot has to follow the line. So there are 5 checkpoints all total. For crossing the first checkpoint you will get 100 points, and after that you will get 50 points. And we allow two hand touches, where free, and after that -3 for each hand touch. And we allow 2 skips between 2 checkpoints. But first skip is free, and for the next skip we will give you -30.
and after that you can't skip anymore, and for ending and stopping at the end you will get a bonus of 30 points, and if you don't stop there will be no negative marking, but you will don't get the bonus. Okay, That's all. thank you. 2, 1, start. এটা হলো মেন গেট। এখান দিয়ে সোজা এসে এইখানে রেজিস্ট্রেশনটা হচ্ছে। এখানে আগে ফার্স্টে রেজিস্ট্রেশনটা তোমরা করবে, তারপরে তোমরা কলেজে ঢুকতে পারবে। তো গাইজ, ওয়েলকাম টু সেতু বন্ধন, সিভিল ডোমেনের একটা ইভেন্ট। সো এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে সবাই কাজ করছে। তো চলো গিয়ে জানা যাক কি হচ্ছে। আমার মেগাট্রন ইউনিভার্সিটিতে পড়তে হচ্ছে, তোমরা তো সবাই জানো। এই ইভেন্ট আছে সেতু বন্ধন। তো সেতু বন্ধনের একটা ইভেন্ট দেখো তোমরা কিভাবে হচ্ছে, কাজ করছে। এই যে এই ব্রিজটা এটাই বানানো হচ্ছে, এই ওয়ার্কশপে এই ব্রিজটা কিভাবে বানানো হয় এটাই জানো। আচ্ছা, এখানে হয় তোমরা বানাচ্ছি। পার্টিসিপেট করে কেমন ফিল হচ্ছে বলতো? এনজয় করছি আমরা, স্পেসটাকে এনজয় এবং ইভেন্টটাও আমরা এনজয় করলাম। আর দেওয়াই আছে 3 ঘন্টা, ওখানে ওই সময়ের মধ্যে ওই সময়ের মধ্যে করতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, এখন আমরা ভাগ করে করে 3 দিনে 3 ঘন্টা 1 ঘন্টা করে নিচ্ছি সময়। আচ্ছা, আজকে আচ্ছা। 1 ঘন্টা করলাম, আজকে 1 ঘন্টা করবো এরকম। ওকে ওকে, রাইট রাইট রাইট। আর ওটা ফ্রেন্ডলি কম্পিটিশন, এরকম না যে হ্যাঁ মেরে ফেলবো, ব্রিজ বাড়াতেই হবে আচ্ছা। সবার আগে, এরকম না। ওটা সব কিছু ফ্রেন্ডলি কম্পিটিশন। Right, মাঝে right. মধ্যে সবাই সবাইকে সাজেশন দিচ্ছে, ওইটাই ফেস্টিভ্যালের উদ্দেশ্যই তো ওটা। নাইস, ওকে, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, আমি দেবানিক, আমি সেকেন্ড ইয়ার মেগাট্রন। তো এটা একটা মেগা আর্টস কম্পিটিশন, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। তো এখানে আমরা করছি কি, আমরা একটা কন্টেস্টেন্টদেরকে ম্যাক্সিমাম 5 টিম। তো আমরা ইট দিচ্ছি সাপ্লাই। Okay. তো 19টা ইট দিই, 19টা ইট দিই আমরা। তো এই 19টা ইট দেওয়ার কারণ এটা হচ্ছে যে একদিকে 9টা ইট আর একটা দিকে 9টা, 18, মাঝখানে কিস বসানো হচ্ছে, যেটা দুটো আর্টসকে কমপ্লিট করে যোগ করা হচ্ছে। কি বসানো হচ্ছে মাঝখানে? এটাকে কি বলা হচ্ছে? এই যে এইটা, আচ্ছা, এটাকে আমরা দিস ওয়ান, আচ্ছা এটা, আচ্ছা এটা 1 2 3 4 5 6 7 আর 9, এদিকে 9টা, এদিকে 9টা। ওকে, তো এর মেন মজার ফান্ডাটা হচ্ছে আমরা এখানে কোনো অ্যাডিসিভ ইউজ করছি না, আচ্ছা। লাইক সিমেন্ট। আমরা এখানে বালি আর জলের মিশ্রণ করে এই পেস্টটাকে তৈরি করা হয়েছে। ফাইন। এটাই হচ্ছে কম্পিটিশন। এবার যে এটা তৈরি করে নিয়ে এবার যখন আমরা বালি সাপ্লাই করে দিই, ব্রিক দেওয়ার পরে বালি সাপ্লাই থেকে 2 ঘন্টা সময় দেওয়া হয় আচ্ছা। যাতে এই আর্টসটা কমপ্লিট করা হয়। এরপরে ইট চাপানো হবে এর ওপর, দেখা হবে যে কখানা ইট এটা লোড নিচ্ছে। আচ্ছা, এইটার উপরে ইট চাপানো হবে, তাই? ইয়েস, করে কটা ইট হচ্ছে সেটা কটা অনুযায়ী ইট হবে, হচ্ছে ওটা, yes. উইনারটা ওই হচ্ছে। একদম একদম। ওকে ওকে, চলো দেখা যাক তাহলে। একটা একটা করে লোডটা শুরু হবে, তো চলো দেখি। এই সম্মতি কোথায়? আছে আছে, ঠিক আছে। ভিডিও চাপাবি না হাত। দেখ, ছেড়ে দে। গুড, তোকে বললাম আমি এই সাইড আসতে। ছা করছে এরা। আস্তে 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 চার, একটা চাপা চাপা চাপা। এই আছে আছে ভাই, জয় কালী জয় কালী জয় কালী। এই 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 টাটা, বাই বাই, গুড বাই, গয়া। আর এদিকে বেশি করে দিবি। এই মা এই পড়লো, এই পড়লো, এই 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 জয় মা কালী। সো এখন আমরা এসে গেছি রোবোটিক্স ডোমেনের আন্ডারে, রোবো সকারে। তো এর মধ্যে কি কি হচ্ছে না হচ্ছে চলো গিয়ে দেখা যাক। হ্যালো, এটা হচ্ছে বেসিক্যালি রোবট সকার। দুটো বট খেলবে, যেরকম হয় যে দুটো বটকে অ্যাকচুয়ালি গোল করতে হবে। ওকে, এটাই হচ্ছে কাজ। তো যার যত বেশি গোল থাকবে সেই জিতবে, বেসিক। ওকে, থ্যাংক ইউ।
সো গাইজ এটা হচ্ছে এদের অফিসিয়াল ব্যানার, যেখানে যারা স্পন্সর করেছে আমাদের পরিধিকে তাদের সবার লোগোটা আছে। সো হ্যাভ আ সি ফর দ্য ভেরি ফার্স্ট টাইম ইটস এ হিউজ অ্যাচিভমেন্ট ফর দ্য ক্যালকাটা বয়েজ, কারণ অ্যান্ড অ্যাজ ইউ ক্যান সি দ্য ক্যালকাটা বয়েজ গাইজ, for the very first time the Calcutta Boizz, the video partner of Paridhi. The Calcutta Boizz is the videography partner of Paridhi 2022. So we are at MSIT and we are organizing Paridhi, which is the 10th year. So here we have participants from Maharashtra. We all know them. It's Blanka Botz. So they are going to give their run. And you guys can see the face of the audience here. And they're all set. They are just giving some time to themselves, strategizing their plans, which obstacles they want to escape and which ones they want to complete. So it's a very great opportunity for others to learn by seeing them, because they are a team which go in countries like China, Russia and Japan, and they represent India as well. Okay. So Definitely it's a big thing, so it's a great opportunity for us to see them live. And yeah, so let's see. Just have a check the crowd, man, seriously. লোকজন জাস্ট দাঁড়িয়ে আছে এদের ম্যাচটা দেখার জন্য। start. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries, let's float for now. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. I drag you out your mind, and there are days I hate you, but baby, you're still mine. And then we have the best times, no matter what we do. And even when we don't, there's nobody I'd rather choose. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it. So guys, that's all for day 2. কেমন লাগলো জানিও। Again I will talk about the cinematic and also all the events we covered. I guess অনেক পার্টিসিপেন্ট এসছে অ্যাকচুয়ালি। অনেকে ফোনও করেছে তোমরা যে দাদা এই ইভেন্টটা হবে কি না, হ্যান ত্যান অনেক ডিটেলস জিজ্ঞাসা করছো। তো ভালো লাগলো তোমরা ব্লগটা দেখে আসছো, বাট স্টিল আই উড সে যে রিচটা এক্সপেক্ট করছি সেই রিচটা নেই। মানে সাবস্ক্রাইবার কাউন্ট অনুযায়ী যে ভিউজটা পাওয়া উচিত সেই ভিউজটা আমাদের নেই। একটু দেখো, তোমরা একটু সাপোর্ট করো, এইটাই বলার, বারবার বলার মতো কিছু নেই। সো লেটস এন্ড দ্য ব্লগ। সো দ্যাটস অল ফর টুডে। লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব না করলে শর্টটাকে এক্সপ্লোর করবো কি করে? বাই। Nails done.